వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ షోస్ అండ్ గేర్స్. సో ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటి అంటారా, ఈరోజు రక్షాబంధన్ కూడా ఉంది అండ్ ఇండిపెండెన్స్ డే యాజ్ వెల్. సో ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే అండ్ హ్యాపీ రక్షాబంధన్. సో ఈరోజు KTM వాళ్ళు పవర్ రైడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, అక్కడికి వెళ్తున్నాము. అండ్ మనం సైనిక్పూరి KTM షోరూమ్ దగ్గర ఉన్నాము. బండ్లు ఎక్కువ రానట్టున్నాయి యాక్చువల్లీ, ఇందాకే అటు సైడ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు చూసిన. సో ఇప్పుడు థియేటర్ దగ్గర ఉన్నాం, సిగ్నల్స్. అండ్ ఇక్కడ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ జరుగుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. చాలామంది పోలీసులు ఉన్నారు చూసినట్టయితే. సెక్యూరిటీ. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం రైడ్. అండ్ చిన్న బ్రీఫింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. డీనోస్ వాళ్ళు గారు ఆల్రెడీ ఉన్న రైడర్స్కి, కొత్త రైడర్స్కి కొన్ని రూల్స్ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. Finally our ride started and we are heading towards Gadkesar Pride Resorts. సో ఇప్పుడు ప్యారడైస్లో ఎవరు ఎక్కినాము. అండ్ అంటే నాకు కొంచెం మంచి ఫీలింగ్ లేవు, ఎందుకంటే రైడ్ లేట్గా స్టార్ట్ అయింది. కొద్దిమంది ఇష్టంగా పిచ్చి పిచ్చిగా నడుపుతారు, ఓవర్టేక్ చేస్తారు, కట్లు పెడతారు. ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ సారీ ఫర్ దట్ యూ గైస్. ఓవర్టేక్ చేయొద్దని చెప్పినా కానీ చేస్తారు, ఏంది భయ ఇది. అందుకనే KTMకి KTM రైడర్స్ అంటే ఆ పేరు వచ్చింది. ర్యాష్ డ్రైవింగ్ అది అనుకుంటా. అండ్ ఇప్పుడు ఉప్పల్ సిగ్నల్ దగ్గర ఉన్నాం. అయితే ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంది. KTM ఉప్పల్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ కూడా రైడర్స్ రెడీగా ఉన్నారు. సో కొంచెం అవుట్స్కర్ట్స్కి వచ్చినాము. అండ్ నేను కొంచెం ముందుకు వచ్చేసిన, వెనకాలతో నాకు అయితే లేదు, చాలా ర్యాష్గా నడుపుతారు. సో ఎంటర్ అవుతున్నాం Pride Resorts. So here we go. Finally we reached Pride Resorts.
సో లోపలికి వెళ్దాం. చిన్న గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది అండ్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోవడమే. Grandfather belongs to the military from my dad's side, but he died in the line of fire. Nobody knows that. I have never said that in any of my channels. But my dad's dad, my paternal grandfather, he was a military doctor, but he died when my dad was just 13 or 14 years of age. So I could never see him. So I feel this is a great privilege that a person who belongs to the military is being given this honor of hoisting the flag. So thank you, KTM India. సో ఫైనలీ రైడ్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా. అండ్ ఈ రైడ్కి రావడం వల్ల నాకు ఒక 4 కొత్త ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అయ్యారు. కేటీఎం సైనిక్ పూరి దగ్గర, అంటే మా ఇంటికి దగ్గరలో ఉండేవాళ్ళు. సో ఇట్స్ రియల్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఆఫ్టర్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ మళ్ళీ వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాము అండ్ రాఖీ కట్టించుకొని అక్కడ కొంచెం టైం స్పెండ్ చేద్దాం. అండ్ ఫైనలీ మా అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాం. వీఆర్ ఇన్ కుకట్పల్లి, ప్రగతి నగర్. యా. హే శ్రేయాన్స్. హౌ ఆర్ యూ శ్రేయాన్స్? సెకండ్. ఇప్పుడే స్నానం చేసినావా? ఇంత లేటా? స్నానం చేయలేదు, ఎప్పుడో స్నానం చేసాను కానీ మొహం కడుక్కున్నా అంతే. లంచ్ అయిందా? కాలే, అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు. నాకు చెస్ నేర్పిస్తావా? నేర్పిస్తా. ఫస్ట్ నీకు స్క్వేర్ నేమ్స్, కాయిన్స్ నేమ్స్, పాయింట్స్ తెలిస్తేనే అన్నీ చెప్పచ్చు. ఓకే, బుక్ స్టార్ట్ అయ్యింది. సరే, నాకు నేర్పియాలి మరి. 4 ఎవరు పంపించింది అది? ఏం రాకేనేది? హనుమాన్ చూపు కఠినంగా చూపిస్తావా? షేడ్ పెట్టు. మా స్కూల్లో తయారు చేసిన రాఖీ. అరే మస్తుంది రాఖీ. ఇది నువ్వు తయారు చేసినావా? మా స్కూల్లో. వావ్, నువ్వు కాదు, మీ టీచర్ చేస్తే నువ్వు. నేను సామానంతా తీసుకెళ్ళా. సో ఈరోజు లంచ్ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది అండ్ శ్రేయాన్స్ మనకు కొన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉండు. ఈరోజు ఏం డే? ఇండిపెండెన్స్ డే. అవును, ఇండిపెండెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి? ఆగస్ట్ 15, 1947. 1947. ఓకే. అండ్ శ్రేయాన్స్ పాటలు కూడా బాగా పాడతాడు. శ్రేయాన్స్ పాట పాడతావా? యా. ఏ పాట పాడతావు? నిత్తని నీరు చేసి పాడు. నిత్తని నీరు చేసి రెప్పల్ని తెరిచాను, నువ్వొచ్చే దారుల్లో చూపుల్ని మరిచాను, ఒంటెతో పండెక్కి రారా, సగిలేటి డొంకల్లో పదిలంబారారా, నలిగేటి నామ
మనసు గుర్తొచ్చిరారా గలబోటి పోరుండి పిలిచినారా పెనిమికి ఎన్ని నాళ్ళైనాదో నిన్ను చూసి కల్లారా పెనిమికి ఎన్ని నాళ్ళైనాదో నిన్ను చూసి కల్లారా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి and don't forget to subscribe to this video. Bye bye. Bye.